La Dra. Amanda Clark Apoyo el Rostro, en el frío cristal de la ventana, de la estación, Kepler, y contemplo la interminable oscuridad del espacio. La estación flotaba en el borde del sistema solar de la Tierra, lejos del cálido resplandor del sol. Durante 3 años, había estado escuchando el vacío, con la esperanza de oír algo que demostrar que los humanos no estaban solos en el universo. El capitán Jake Morrison entró, en la sala de observación, con 2 tazas de café. Lo entregó una Amanda y seno a su lado. Todavía sin suerte con las señales del espacio profundo, preguntó. Amanda negó con la cabeza. Nada más que ruido de fondo cósmico. Avisas mi preguntó así de verdad estamos solos aquí fuera. Tomó un sorbo de su café y hizo una mueca. El procesador de alimentos de la estación se había estropeado otra vez, haciendo que deduce pura metal. Jake miró las pantallas del ordenador, que mostraban patrones de ondas y números que para él no significaban nada. Era un soldado, no un científico. Su trabajo consistía en proteger la estación y su tripulación de cualquier amenaza, aunque a menudo se preguntaba qué tipo de amenazas podrían existir en medio de la nada. Espera, dijo Amanda de repente, casi dejando caer el café. Corrió a su puesto de trabajo y empezó a teclear rápidamente. Jake, mira esto. Hay algo aquí. Las pantallas se llenaron de nuevos patrones, diferentes de lo que habían visto antes. Las señales no eran aleatorias como el ruido natural del espacio. Tenían una estructura, como un lenguaje o un código. ¿Podría ser la Tierra? Preguntó Jake, acercándose a las pantallas. No, la dirección es incorrecta. Esto viene de fuera de nuestro sistema solar. Las manos de Amanda temblaban mientras trabajaba. Jake, creo que esto podría ser lo que hemos estado buscando. Durante las siguientes 6 horas, Amanda trabajó para descodificar las extrañas señales. Jake se quedó con ella, trayendo comida y más de aquel café horrible. Lentamente, los patrones comenzaron a surgir del ruido. Es definitivamente artificial, dijo Amanda, con los ojos enrojecidos de tanto mirar las pantallas. Algo está enviando estas señales. Why, Jake, no están destinadas a nosotros. ¿Qué quieres decir? Estas señales son como informes. Alguien nos está observando y enviando información sobre nosotros a otra persona. Jake sintió un escalofrío recorrer la espalda. ¿Observándonos? ¿Desde hace cuánto? Amanda señaló unos números en su pantalla. Basándome en los patrones de la señal, creo que han estado observando la Tierra durante al menos 200 años. Mientras tanto, a millones de kilómetros de distancia, en un mundo llamado Nexus Prime, el embajador Velter se encontraba en una enorme cavalina de pantallas flotantes. Cada pantalla mostraba diferentes mundos y especies de toda la galaxia. Sus largos y delgados dedos se movían por un panel de control mientras preparaba su informe mensual. Velter parecía un humano alto y elegante, pero con la piel petita y grandes ojos negros. Su pueblo, los Seferianos, había sido miembro del Consejo Galáctico durante más de 5.000 años. Hoy, como cada mes durante los últimos 2 siglos, presentaría su informe sobre la especie que vivía en el tercer planeta del sistema Sol. Honorables miembros del Consejo, comenzó Velter, con una voz que resonaba por la vasta cámara. Presentó el informe de estado mensual sobre la especie 7.742, Habitants de Sol 3, comúnmente conocido como la Tierra. Alrededor de la cámara, representantes de 12 especies alienígenas diferentes escuchaban con distintos grados de interés. La mayoría había oído este informe muchas veces antes. Los seres de la Tierra eran primitivos, apenas capaces de realizar vuelos espaciales. Y no se esperaba que alcanzaran el viaje más rápido que la luz hasta dentro de varios siglos. Zerlin del pensamiento elevado, de los Mindari,
Flotaba en su campo de energía. Su forma translúcida brillando con un suave tono azul. Su especie así comunicaba a través del pensamiento puro, pero usaba el habla para las reuniones del Consejo. ¿Algún avance significativo en este ciclo? Preguntó. Negativo, respondió Velter. Los humanos continúan con su lento progreso tecnológico. Han establecido una pequeña estación de investigación en el borde de su sistema solar, pero no representan ninguna preocupación. Nuestra sonda de monitorización sigue sin ser detectada. El representante cristalino, Nexus, el orador de escuelas, emitió un sonido parecido a campanas de viento. Su cuerpo estaba hecho de cristal viviente que cambiaba de color al hablar. ¿Cuánto tiempo más hasta que deben iniciar los protocolos de primer contacto? Velter consultó su tablita de datos. Nuestros cálculos sugieren aproximadamente 300 años terrestres antes de que alcancen la tecnología necesaria para ser considerados por el Consejo. Un ser de energía llamado luminancia, de la verdad parpadeo con más intensidad. Los etéreos existen como energía pura, y rara vez habitan en las seasons del Consejo. Las matrices de probabilidad permanecen estables, completamente estables, confirmó Velter. La especie 7.742 no muestra signos de avance rápido. Según el patrón de desarrollo estándar para las formas de vida basadas en el carbono, los miembros del Consejo parecieron satisfechos con el informe. Durante más de 3.000 años, habían observado a especies jóvenes desarrollarse. Finalmente, unirse a la Comunidad Galáctica. El proceso era siempre lento y predecible. Primero, las especies desarrollaban la tecnología nuclear, luego los vuelos espaciales básicos, después los viajes más rápidos que la luz y, finalmente, estarían listos para el contacto. Los humanos se encontraban actualmente en la etapa inicial de los vuelos espaciales. Nada sugiere que fueran a ser diferentes de cualquier otra especie que el Consejo hubiera encontrado. De vuelta en la estación Kepler, Amanda había hecho un gran avance. Las señales contenían datos de localización y las había rastreado hasta una fuente cerca de Júpiter. Jake, tenemos que informar al comando de la Tierra sobre esto inmediatamente. Dijo. ¿Estás seguro de lo que has encontrado? Preguntó Jake. Esto podría cambiarlo todo. Estoy segura. Alguien nos ha estado observando durante mucho tiempo y tienen una tecnología muy superior a la nuestra. Amanda, comenzó a redactar su informe. No estamos solos, Jake. La pregunta es, ¿qué quieren nosotros? En ese momento, la capitana Lisa Hayes pilotaba la nave Experimental Horizon a través del cinturón de asteroides cerca de Júpiter. Su misión era probar el nuevo sistema de propulsión iónica que los ingenieros de la Tierra habían desarrollado. La nave era pequeña pero rápida, diseñada para ampliar los límites de los viajes espaciales humanos. Horizon Control, dijo Lisa por la radio. Prueba del motor de iones completada. Todos los sistemas funcionan con normalidad, iniciando el viaje de regreso a la Tierra. Mientras se preparaba para dar la vuelta, sus sensores detectaron algo inusual. Un objeto, perfectamente esférico y del tamaño de un edificio pequeño, flotaba silenciosamente a la sombra de una de las lunas de Júpiter. Control, estoy detectando un objeto desconocido cerca de Júpiter. No es natural, es demasiado perfecto, demasiado simétrico. Horizon, investigue informe. Fue la respuesta desde la Tierra. Lisa acercó su nave al extraño objeto. A medida que la Horizon se aproximaba, la esfera cobró vida de repente. Aparecieron luces en su superficie y comenzó a moverse. Control, el objeto está activo. Está escaneando mi nave. La esfera completó su escaneo y luego hizo algo que cambiaría el curso de la historia humana. Transmitió todo lo que había aprendido sobre la Horizon, su tecnología y sus capacidades, directamente en Nexus Prime.
En el mundo del Consejo, las alarmas comenzarán a sonar por primera vez en siglos. Los datos que legaban de la sonda de monitorización de Júpiter eran imposibles. Los humanos habían desarrollado de alguna manera la tecnología de propulsión iónica siglos antes de lo previsto. El destino de su nave mostraba innovaciones que no deberían existir en una especie en su nivel de desarrollo. Veltemeraba los datos entrantes en estado de shock. Sesión de emergencia del Consejo, exclamó. La especie 7.742 hectares superó todas las proyecciones. Tenemos una situación. Por primera vez en más de 1000 años, el Consejo Galáctico se enfrentaba a algo que nunca antes había encontrado. Una especie que avanzaba mucho más rápido de lo que sus predicciones cuidadosamente calculadas sugerían que era posible. Los humanos no seguían las reglas. Habían pasado 6 meses desde que la capitana Lisa Hayes descubrió la sonda alienígena cerca de Júpiter. La pequeña esfera ahora se encontraba en un laboratorio seguro en la Tierra, rodeada por los mejores científicos y ingenieros que la humanidad podía reunir. Lo que habían aprendido al estudiarla lo cambió todo. El comandante Ryan Brooks se encontraba en el centro de la instalación de investigación, observando a su equipo trabajar en su última creación. Los nuevos motores de las naves no se parecen en nada a los viejos cohetes químicos en ni siquiera a los motores de iones que habían utilizado antes. Estos motores podían curvar el propio espacio, permitiendo que las naves viajaran más rápido que la luz. Diré, Lee, ¿cómo van las pruebas de tunelización cuántica? Preguntó Ryan. La diré. Patricia le levantó la vista de la pantalla de su ordenador, con el rostro iluminado por la emoción. Mejor de lo que esperábamos, comandante. No solo hemos descubierto cómo funciona su tecnología, sino que la hemos mejorado. Nuestra versión es un 30% más eficiente que el diseño alienígena original. Ryan sacudió la cabeza con asombro. Cuando encontraron la sonda por primera vez, los científicos de la Tierra pensaron que tardarían décadas en comprender la tecnología alienígena. En cambio, les había llevado solo 6 meses no solo copiarla, sino mejorarla. ¿Cómo es posible? Preguntó Ryan. Esta tecnología está miles de años por delante de lo que teníamos. Patricia sonrió. Eso es lo extraño. Una vez que empezamos a estudiarla, los principios parecen casi obvios. Y es como si estuviéramos destinados a entenderla. Al otro lado de la galaxia, en Nexus Prime, el Consejo Galáctico se reunió en sesión de emergencia por tercera vez en 6 meses. Los informes que legaban del sistema Sol eran cada vez más difíciles de creer. El embajador Velter se presentó ante los miembros del Consejo reunidos, con su piel petita pálida de preocupación. Honorables miembros, lamento informaros que nuestra última inteligencia de Sol 3 es aún más preocupante que nuestros informes anteriores. El general Keith Mose, el consejero militar del imperio zafariano, se inclinó en su silla. Su pueblo era guerrero, y entendía las implicaciones de lo que estaban viendo mejor que la mayoría. Muéstranos los datos, gruñó. La pantalla principal de la cámara mostró imágenes de naves espaciales humanas que no se parecen en nada a las primitivas naves que habían observado apenas unos meses antes. Estas naves eran elegantes y avanzadas, con una tecnología que rivalizaba con las propias naves del Consejo. En los últimos 6 meses, continuó Velter, los humanos han desarrollado viajes más rápidos que la luz, motores de tunelización cuántica y materiales avanzados que nosotros mismos nos llevó siglos perfeccionar. Han pasado de apenas poder salir de su sistema solar a construir naves capaces de cruzar la galaxia. Zerlin del pensamiento elevado parpadeó con preocupación. Como telepata, podía sentir el estado emocional de los otros miembros del Consejo. El miedo y la confusión llenaban la cámara. Esto no tiene precedentes, suspiró.
Ninguna especie ha avanzado tan rápidamente. Nexus, el orador de escuelas, intervino con precisión calculada. He realizado los cálculos de probabilidad mil veces. La probabilidad estadística de que esto ocurra de forma natural es inferior al 0.001%. Algo está mal en nuestra comprensión de esta especie. En la Tierra, el rápido avance continuaba. La Tierra. Patricia le había pasado de estudiar la tecnología alienígena a hacer descubrimientos que los creadores de la sonda alienígena nunca habían imaginado. Su último avance implicaba la manipulación del espacio y el tiempo de formas que la física teórica decía que deberían ser imposibles. Comandante Brooks, Lamo emocionada, tiene que ver esto. Ryan se apresuró a hallar su puesto de trabajo. En la pantalla, las ecuaciones matemáticas se desplazan más rápido de lo que podía leerlas. ¿Qué estoy viendo, doctora? He descubierto cómo plegar el espacio sin usar las enormes cantidades de energía que requieren los alienígenas. Podemos crear atajos a través del universo usando una décima parte de la energía que necesita su tecnología. ¿Cómo? Patricia señaló un complejo diagrama en su pantalla. Todo se trata de comprender la espuma cuántica que existe entre el espacio y el tiempo. Los humanos parecen ser capaces de ver patrones en el que otras especies pasan por alto. Mientras tanto, en el borde exterior del sistema solar, un nuevo proyecto estaba tomando forma. El administrador colonial Ben Foster observaba cómo enormes naves de construcción ensamblaban la primera nave colonia interestelar de la Humanidad. La nave se llamaba Endeavor y estaba diseñada para llevar a 10.000 personas a Próxima Centauri, el sistema estelar más cercano. Jefa de ciencia White. Lamo ben a la mujer que estaba a su lado. Cuando falta para que estemos listos para el lanzamiento. Karen White consultó su tablita. 2 semanas más, administrador. El motor cuántico de la nave está funcionando por encima de todas las expectativas. Deberíamos llegar a Próxima Centauri en menos de 3 meses. Beneficio, todavía asombrado por lo rápido que estaba sucediendo todo. Apenas un año antes, viajar a otro sistema estelar habría llevado cientos de años. Ahora era un viaje de rutina. El capitán Nathan Pierce, que comandaría la Endeavor, se unió a ellos en la ventana de observación. El equipo de terraformación está cargado y listo. Informó. Una vez que lleguemos a Próxima Centauri B, podemos empezar a hacer el planeta adecuado para la vida humana. ¿Cuánto tiempo llevar eso? Preguntó Ben. Según los cálculos de la Tierra. Unas 6 semanas. Ben miró a Nathan en estado de shock. 6 semanas? No suelen tardar siglos los proyectos de terraformación. Nathan sonrió. No con la tecnología humana. Hemos desarrollado procesadores atmosféricos que pueden cambiar el clima de un planeta entero en cuestión de días. La tecnología de terraformación de los alienígenas fue diseñada para funcionar de forma lenta y cuidadosa. La nuestra está diseñada para funcionar rápido. De vuelta en Nexus Prime, el Consejo recibió informes que les hacían cuestionar lo que creen saber sobre la civilización galáctica. El antiguo orador de escuelas del colectivo cristalino, Nexus, había pasado días calculando las matrices de probabilidad del desarrollo humano. Los resultados eran preocupantes. Honorable Consejo, anunció, y completado mi análisis de la tasa de avance humano. ¿Qué es encontrado? Preguntó Luminancia de la Verdad, la representante Tierra. Si los humanos continúan avanzando a su ritmo actual, superarán nuestras propias capacidades tecnológicas en un año terrestre. Se convertirán en la especie más avanzada de la galaxia. La Cámara del Consejo es equado en silencio. Durante más de 3.000 años, habían sido los guardianes de la civilización galáctica. Habían cuidado a las especies jóvenes, las habían protegido de las amenazas, y habían mantenido
el orden en toda la galaxia. La idea de que una especie que había estado vigilando como primitiva pudiera superarlos era impensable. Eso no puede ser correcto, dijo el general Keith Mose. Ninguna especie avanza tan rápido, y es imposible. Las matemáticas no mienten, replicó Nexus, el orador de escuelas. Los humanos no están siguiendo los patrones de desarrollo normales. Parecen poseer alguna habilidad que les permite comprender o mejor cualquier tecnología que encuentren. Zerlin del pensamiento elevado extendió sus sentidos telepáticos, tratando de entender que hacia a los humanos tan diferentes. He estado monitorizando sus patrones de pensamiento a través de nuestras redes de observación, dijo. Sus mentes funcionan de manera diferente a las nuestras. Donde nosotros vimos problemas complejos, ellos ven soluciones simples. Donde nosotros vimos obstáculos, ellos ven oportunidades. El embajador Veltamero los datos que fluyen por sus pantallas. Legaban informes de todo el espacio humano. Habían establecido operaciones mineras en asteroides, construido estaciones de investigación alrededor de planetas lejanos, y ahora se preparaban para lanzar su primera nave colonia a otro sistema estelar. Honorable Consejo, dijo en voz baja. Creo que debemos considerar la posibilidad de que los humanos no son solo otra especie que busca unirse a nuestra comunidad galáctica. Pueden ser algo completamente nuevo. La representante Tierra, luminancia de la verdad, parpadeó con preocupación. ¿Qué está sucediendo? Sugiero que todo lo que sabemos sobre el desarrollo de las especies pueda estar equivocado. Los humanos nos están mostrando que el avance no tiene por qué ser lento y cuidadoso. Puede ser rápido y intuitivo. En la Tierra la diaré. Patricia le estaba haciendo otro descubrimiento que pronto sacudiría los cimientos de la civilización galáctica. Había descubierto que los humanos podían percibir los campos cuánticos de formas que otras especies aparentemente no podían. Esta habilidad les permite comprender las fuerzas fundamentales del universo a un nivel intuitivo. Comandante Brooks exclamó, creo que sé por qué estamos avanzando tan rápido. Die game, no es solo que somos inteligentes o decididos. Y es que podemos ver cosas que otras especies no pueden. Podemos percibir la estructura cuántica de la propia realidad. Por eso su tecnología nos parece tan simple una vez que la estudiamos. Ryan sintió un escalofrío recorrer la espalda. Está diciendo que somos diferentes de otras especies. Estoy diciendo que podríamos ser más diferentes de lo que jamás imaginamos. El escenario estaba listo para la aparición de la humanidad en la escena galáctica, pero en los humanos en el Consejo Galáctico estaban preparados para lo que vendría después. El Consejo Galáctico había tomado su decisión. Después de meses de reuniones de emergencia y acalorados debates, acordaron que el primer contacto con la humanidad no podía retrasarse más. Los humanos avanzaban demasiado rápido para ser ignorados, y el Consejo necesitaba establecer comunicación antes de que la situación se volviera completamente impredecible. El embajador Velter se encontraba en el puente de la nave diplomática Harmony mientras se acercaba al sistema solar de la Tierra. La nave era hermosa y impresionante, diseñada para mostrar el poder y la sofisticación del Consejo Galáctico. Con él estaban representantes de otras tres especies del Consejo, Zerlin del pensamiento elevado de los Mandari, Thane, el canal cristal del colectivo cristalino, y flujo de luz de la asamblea Tierra. Embajador, anunció el capitán de la nave, estamos siendo escondidos por múltiples naves humanas. Saben que estamos aquí. Velter asintió. Se lo esperaba. Los humanos ahora tenían sistemas de detección que rivalizaban con la propia tecnología del Consejo. Envían el saludo estándar de primer contacto en sus idiomas principales. Se transmitió un mensaje. Saludos,
pueblo de la Tierra. Somos represents del Consejo Galáctico y venimos en son de paz para daros la bienvenida a la gran comunidad galáctica. Su respuesta lego de inmediato, pero no era lo que esperaban. Aquí la almirante Rebecca Stone del Comando Naval de la Tierra Unida. Son bienvenidos en nuestro espacio, pero por favor, comprenden que están siendo escoltados por nuestra flota de defensa. Sigan la trayectoria de vuelo que estamos transmitiendo y proceden a las coordenadas de reunión designadas. Veltermero a sus compañeros diplomáticos con sorpresa. La mayoría de las especies se sienten abrumadas y agradecidas cuando el Consejo hacía el primer contacto. Suplicaban guía y protección. Los humanos los trataban como visitantes que debían seguir las reglas humanas. Capitán, dijo Velter, muestra las naves humanas en la pantalla. La pantalla principal es el lino de imágenes que dejaron sin aliento a los representantes del Consejo. Las naves humanas no solo eran avanzadas, eran hermosas y letales. La nave insignia que los había contactado era masiva, fácilmente del tamaño de un acruzado del Consejo, pero su destino no se parecía a nada que hubieran visto antes. Esa nave, intervino Thane, el canal cristal con asombro, tiene blindage adaptativo y escudos cuánticos. ¿Cómo desarrollaron esa tecnología tan rápido? La almirante Rebecca Stone estaba en el puente de la nave insignia de la Tierra, la Enterprise, observando cómo se acercaba la nave alienígena. Se había estado preparando para este momento desde que la humanidad descifró la sonda alienígena. Hace 6 meses, la nave parecía impresionante. Pero sus sensos le dicen que no era tan avanzada como los alienígenas probablemente pensaban. Almirante informó su oficial de comunicaciones, la nave alienígena está solicitando permiso para atacar. Concedido. Haga que el diplomático Jeff Turner y su equipo se reúnen con ellos en la sala de conferencias Alpha. Alex Turner se ajustó el uniforme y revisó sus materiales informativos una vez más. Como diplomático Jeff de la Tierra, sería la primera voz de la humanidad en la política galáctica. Con él estaban la asesora estratégica Nicole Park, el analista cultural Kevin Ross y un equipo de científicos y asesores militares. Recuerden, dijo Alex a su equipo, representemos a toda la humanidad en esta reunión. Necesitamos aprender sobre ellos mientras les mostramos que no somos una especie primitiva que busca protección. Las puertas del hangar se abrieron y la delegación alienígena entró en la Enterprise. Los humanos observan con fascinación mientras ven de cerca a otras especies inteligentes por primera vez. El embajador Velter era alto y elegante, con piel platida. Zerlin del pensamiento elevado parecía estar hecha de energía azul que mantenía una forma aproximadamente humanoide. Thane, el canal cristal, parecía una escultura andante hecha de gemas de colores y flujo de luz era un patrón cambiante de luz pura. Bienvenidos a bordo de la Enterprise, dijo Alex, dando un paso adelante. Soy el diplomático Jeff Alex Turner, en representación del pueblo de la Tierra. Velter se inclinó ligeramente. Soy el embajador Velter del Consejo Galáctico. Nos honra hacer el primer contacto con su especie. Los dos grupos se dirigieron a la sala de conferencias donde comenzaron las verdaderas negociaciones. Los alienígenas esperaban una ceremonia simple en la que explicarían cómo funcionaba la civilización galáctica y ofrecieron a la humanidad protección y guía a cambio de seguir las reglas del Consejo. En su lugar, recibieron una presentación que desafió todo lo que creen saber. Antes de discutir la relación a la Tierra con su Consejo, comenzó Alex, nos gustaría mostrar algunos de nuestros desarrollos recientes. La pantalla holográfica de la sala se activó, mostrando imágenes detalladas de la tecnología humana. La DR,
Michelle Clark se adelantó para explicar los avances médicos de la humanidad. Este es nuestro último dispositivo de curación, dijo, sosteniendo un pequeño instrumento de plata. Puede reparar la mayoría de las lesiones al instante acelerando los procesos de curación naturales del cuerpo. Lo demostró curando un pequeño corte en su mano en segundos. Los representantes alienígenas observan con asombro. La tecnología médica del Consejo era avanzada, pero no podía realizar una curación instantánea como esta. El ingeniero Troy Martínez fue el siguiente. Explicó los sistemas defensivos de la humanidad. Nuestra tecnología de escudos se adapta en tiempo real a cualquier ataque. Cuanto más intenten atravesarlos, más fuertes y resistentes se vuelven. Eso debería ser imposible. Intervino Thane, el cantor de cristal. Los sistemas adaptativos requieren millones de cálculos por segundo. No para nuestros ordenadores, dijo la programadora Lara Johnson. Nuestros sistemas de inteligencia artificial pueden realizar esos cálculos casi instantáneamente. Aprenden y mejoran continuamente. Activo una IA holográfica que apareció como una figura humana resplandeciente. Hola, dijo la IA. Soy Adam, uno de los asistentes de IA de la Tierra. Puedo procesar información a velocidades cuánticas y adaptarme a cualquier situación. Los representantes alienígenas intercambiaron miradas preocupadas. Desarrollar una tecnología de IA tan avanzada le había llevado a las especies del Consejo miles de años. Los humanos la habían creado en meses. Zerlin del pensamiento elevado parpadeó con preocupación. Como telepata, podía sentir la creciente inquietud entre sus compañeros. Su progreso tecnológico es notable. Dijo con cuidado. El Consejo estaría encantado de ofrecerles orientación mientras continúan desarrollándose. Alex sonrió educadamente. Agradecemos la oferta, pero preferimos desarrollarnos de forma independiente. Estaremos interesados en estables relaciones comerciales y intercambios culturales, pero como iguales, no como un protector. La delegación alienígena quedó atonida. Ninguna especie había rechazado jamás la protección del Consejo. La galaxia era peligrosa, llena de amenazas que las especies jóvenes no podían manejar solas. La guía del Consejo era esencial para la supervivencia. No lo entienden, dijo Velter. La galaxia contiene peligros que una especie joven no puede enfrentar sola. Hay imperios hostiles, fenómenos peligrosos y amenazas que han destruido civilizaciones enteras. Entendimos los riesgos, replicó la asesora estratégica Nicole Park, pero creemos que podemos manejarlos. La Tierra ha enfrentado muchos desafíos a lo largo de nuestra historia, y siempre hemos encontrado la manera de superarlos. En ese momento, las alarmas comenzaron a sonar en toda la Enterprise. La voz del capitán Derek Chun se escuchó por el sistema de comunicación. Almirante Stone, al puente. Tenemos múltiples contactos desconocidos acercándonos a nuestra posición. La reunión se interrumpió mientras todos corrían hacia el puente. La pantalla principal mostraba una docena de naves de destino desconocido acercándose al lugar de la reunión. No respondían a los intentos de comunicación, y sus armas se estaban cargando. Naves desconocidas. Aquí la Almirante Stone del Comando Naval de la Tierra Unida identifican y declaran sus intenciones. No hubo respuesta. Las naves alienígenas continuaron su aproximación, preparándose claramente para atacar. Almirante, informó el capitán, esas naves no son de ninguna especie del Consejo. Parecen ser incursores operadas. El embajador Veltemiró a las naves que se acercaban con miedo. Esas son naves devastadoras. Atacan y destruyen todo lo que encuentran. Sus naves no pueden hacerles frente. Y veremos, respondió tranquilamente la Almirante Stone. Todas las naves activan los sistemas defensivos y preparan para el combate.
La flota humana que rodiba la reunión diplomática, se transformó de repente. Los sistemas de escudos se activaron con un brillo que dolía mirar. Los sistemas de armas emergen de compartimentos ocultos. Las naves que antes parecían impresionantes ahora parecen absolutamente letales. Esas naves devastadoras, observo flujo de luz, tienen armas que pueden destruir planetas. Entonces nos aseguramos de que no tengan la oportunidad de usarlas. Dijo la almirante Stone. La batalla que siguió duró menos de 10 minutos. Las naves humanas se movieron con una precisión y coordinación que asombró a los observadores alienígenas. Sus armas atravesaron los escudos de los devastadores como si fueran de papel. Sus sistemas defensivos absorbieron ataques que deberían haberlos destruido. Cuando la última nave devastadora fue anulizada, se retiraba, los alienígenas miraron a los humanos en completo silencio. Como, susurró Velter, esos eran algunos de los incursores más peligrosos de la galaxia. Los derrotaron como si no fueran nada. La almirante Stone se volvió para mirar a la delegación alienígena. Embajador, creo que necesita entender algo sobre la humanidad. No solo sobrevivimos a las amenazas. Nos adaptemos a ellas. Aprendemos de ellas. Y nos volvimos más fuertes gracias a ellas. La reunión de primer contacto se reanudó, pero todo había cambiado. Los alienígenas ya no ofrecen protección a una especie primitiva. Estaban tratando de entender cómo los recién legados de la Tierra se habían vuelto tan poderosos tan rápidamente. La galaxia nunca volvería a ser la misma. Las noticias de la impresionante demostración de la humanidad contra las naves devastadoras se extendieron por la galaxia más rápido que la propia luz. En cuestión de días, todos los mundos del Consejo bullen de rumor sobre la misteriosa especie de Sol 3, que había derrotado a una de las flotas de incursores más temidas de la galaxia con facilidad. En Nexus Prime, el Consejo Galáctico era un caos. Por primera vez en SUS 3.000 años de historia, se enfrentaban a una situación para la que SUS antiguos protocolos nunca los habían preparado. La especie que habían estado vigilando como primitiva había demostrado ser igual o superior a la tecnología del Consejo. Zerlin del pensamiento elevado flotaba en su cámara de energía, su forma azul parpadeando con agitación. Lideraba la facción progresista, que creía que la humanidad debía ser bienvenida como igual. Los humanos han demostrado sus capacidades, argumento ante los representantes reunidos. Derrotaron a los devastadores sin perder una sola nave. Tienen tecnología que supera a la nuestra en muchas áreas. Deberíamos ofrecerles la membresía completa de inmediato. El general Keith Mose del Imperio Zafariano se levantó enojado. Su facción, los adicionalistas, ve a la humanidad como una amenaza para el orden establecido. Son todos unos necios, gruñó. Estos humanos son peligrosos. Avanzan demasiado rápido. Recasan nuestra guía y no muestran respeto por nuestra autoridad. Si no hacemos nada, pronto desafiarán nuestro liderazgo en la galaxia. La tercera facción, los isolacionistas, estaba liderada por el ancestro manipulador de los constructores de silicio, una especie tan antigua que recuerda cuando se formó el Consejo por primera vez. Quizás, retumbo manipulador con su voz lenta y profunda, deberíamos retirar do contacto con los humanos y dejar que se desarrollen por su cuenta. Algunos caminos son demasiado peligrosos para recorrerlos juntos. El debate se prolongó durante horas. Cada facción creía que su enfoque era el correcto, pero ninguna podía ponerse de acuerdo sobre qué hacer a continuación. Mientras tanto, en la Tierra, la presidenta Susan Walker estaba sentada en su despacho en la reconstruida Casa Blanca, rodeada de sus asesores de mayor confianza. La reunión con los alienígenas había proporcionado una valiosa
intelligentsia sobre la política galáctica, y las implications eran preocupantes. Digamos de nuevo lo que aprendemos. Dijo la presidenta Walker al secretario de Defensa, Paul Martin. Según nuestro análisis de los datos alienígenas, respondió Paul, el Consejo Galáctico ha controlado la galaxia durante miles de años manteniendo a otras especies dependientes de ellos. Proportion protection y tecnología, pero solo a un ritmo que ellos controlan. Cualquier especie que avanza demasiado rápido y es contenida o destruida. La Tierra. Grace Chun, la asesora científica de la presidenta, añadió sus preocupaciones. Los alienígenas estaban claramente conmocionados por nuestras capacidades tecnológicas. Esperaban que suplicáramos su protección, no que demostráramos que podíamos defendernos. El director de Desarrollo Espacial, Tim Rodriguez, mostró un mapa holográfico del espacio local. Nuestros sensores de espacio profundo están detectando una mayor actividad alienígena en toda esta región. Múltiples especies están enviando naves para observarnos. Algunas parecen amistosas, otras no. La presidenta Walker estudió el mapa con preocupación. ¿Estamos en peligro? Desconocido, respondió Paul honestamente. Pero deberíamos estar preparados para cualquier cosa. En Marte, el coronel Frank Gibson comandaba la red de defensa del planeta desde una enorme instalación subterránea. Su trabajo era proteger el primer mundo colonial de la humanidad de cualquier amenaza. Recientemente, ese trabajo se había vuelto mucho más complicado. Coronel, informó su oficial de inteligencia, estamos detectando naves camufladas en el sistema exterior. Al menos 6 diseños diferentes, probablemente de distintas especies alienígenas. Frank estudió las lecturas de los sensores. Las naves intentaban permanecer ocultas, pero la tecnología de detección humana era ahora lo suficientemente avanzada como para detectarlas de todos modos. ¿Son hostiles? No está claro, señor. Parecen estar realizando operaciones de vigilancia. Nos están observando, pero no han hecho ningún movimiento agresivo. Siga monitorizándolos. Si alguna de esas naves se acerca demasiado a Marte o a la Tierra, envíeles una advertencia. Si no responden, considérelos hostiles. La directora de inteligencia, Amy Foster, tenía problemas similares en todo el espacio humano. Su red de espías y sensores detectaba actividad alienígena por todas partes. Algunas especies parecían curiosas acerca de la humanidad. Otras parecían asustadas, y unas pocas estaban claramente planeando algo agresivo. Tenemos un problema, informó Amy a la presidenta durante su reunión semanal. Los alienígenas ya no solo nos observan. Varias especies están llevando a cabo operaciones activas de recopilación de inteligencia. Están tratando de entender nuestra tecnología, nuestras capacidades militares y nuestras debilidades. La presidenta Walker frunció el ceño. Están planeando un ataque. Algunos de ellos podrían estarlo. El imperio cefariano ha movido 3 flotas de batalla a posiciones cercanas a nuestro espacio. Afirman que es para ejercicios de entrenamiento, pero nuestro análisis sugiere lo contrario. La situación se complicó aún más cuando los exploradores humanos hicieron un descubrimiento que lo cambió todo. El capitán Barry Turner dirigía una misión de exploración del espacio profundo a bordo de la nave científica Discovery cuando sus sensores detectaron algo inusual en un sistema estelar distante. Doctora Moore llamó a la arqueóloga de la nave. Tiene que ver esto. La doctora Ellen Moore se unió a él en la ventana de observación. Debajo de ellos había un planeta cubierto de ruinas masivas. Las estructuras eran antiguas más allá de la imaginación, construidas por una civilización que había desaparecido hacía mucho tiempo. Capitán, dijo Ellen con asombro, estas ruinas son anteriores a cualquier cosa que el Consejo Galáctico haya mencionado. Esta civilización estuvo aquí antes de que ninguna de las especies actuales del Consejo alcanzara el vuelo espacial. El equipo de exploración pasó semanas estudiando las ruinas. Lo que encontraron desafió todo lo que la galaxia creía sobre su historia. La antigua civilización había poseído una tecnología que hacía que incluso los logros más avanzados del Consejo parecieran primitivos. El Dr. Carl Stevens, el especialista en tecnología del equipo, hizo el descubrimiento más inquietante. Capitán Turner, informó, he analizado los artefactos alienígenas que encontramos.
Esta antigua especie tenía capacidades similares a las que los humanos están desarrollando ahora. ¿Qué quiere decir?, preguntó el capitán Turner. Podía manipular los campos cuánticos directamente, igual que nosotros. Podían entender y mejorar cualquier tecnología que encontraban. Avanzaron rápidamente, tal como lo estamos haciendo nosotros. Ellen levantó la vista de sus notas arqueológicas. Carl, si esta especie era tan avanzada, ¿qué les pasó? ¿Por qué ya no están? El rostro de Carl estaba pálido. No lo sé, pero lo que sea que los destruyó fue lo suficientemente poderoso como para aniquilar a toda una civilización galáctica. El equipo continuó su investigación, pero sus descubrimientos plantearon más preguntas que respuestas. La antigua especie había dejado atrás tecnología que todavía era funcional después de millones de años. Algunas de sus máquinas se activaron cuando los humanos se acercaron, como si reconocieran algo familiar. Es casi como si nos estuvieran esperando, observó Ellen, como si supieran que los humanos finalmente los encontrarían. De vuelta en la Tierra, la doctora Patricia Lee estaba analizando los datos de la expedición arqueológica. Lo que encontró le hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre el lugar de la humanidad en el universo. Presidenta Walker dijo durante una reunión de emergencia, creo que los humanos podrían no ser tan únicos como pensábamos. La evidencia sugiere que compartimos patrones genéticos con esta antigua especie. Podríamos ser sus descendientes, o al menos estar relacionados con ellos. La presidenta miró los gráficos de análisis genético. Está diciendo que los humanos no son originarios de la Tierra. Estoy diciendo que la posibilidad existe. Nuestro rápido avance tecnológico, nuestra capacidad para entender la tecnología alienígena, nuestra comprensión intuitiva de la mecánica cuántica, todo tiene más sentido si heredamos estas habilidades de una antigua especie espacial. El secretario de Defensa Martín se inclinó hacia adelante. Si eso es cierto, podría explicar por qué el Consejo Galáctico está tan preocupado por nosotros. Podrían saber más sobre esta antigua especie de lo que nos están diciendo. La doctora Chun añadió sus propias preocupaciones. También podría explicar por qué algunas facciones alienígenas quieren contenernos o destruirnos. Si estamos conectados a una especie que una vez dominó la galaxia, podrían vernos como una amenaza para su actual estructura de poder. La presidenta Walker tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia galáctica. Necesitamos más información. Envíen equipos de exploración adicionales para buscar más ruinas. Quiero saber todo sobre esta antigua especie y su conexión con la humanidad. ¿Y encontramos algo que el Consejo Galáctico no quiere que sepamos?, preguntó Paul. Entonces nos ocuparemos de eso cuando suceda. Pero no dejaré que el miedo a la política alienígena nos impida aprender la verdad sobre nosotros mismos. Mientras los equipos de exploración humanos se extienden por la galaxia, buscando más ruinas antiguas, las diversas facciones alienígenas se preparan para lo que muchos creen que sería una confrontación inevitable. La galaxia estaba a punto de descubrir que la aparición de la humanidad no era solo otra especie uniéndose a la comunidad galáctica. Era el regreso de algo mucho más significativo y mucho más peligroso de lo que nadie había imaginado. El gran salón de asambleas en Nexus Prime nunca había visto nada igual. Durante 3.000 años, el Consejo Galáctico se había reunido en esta cámara para discutir los asuntos de su civilización. Hoy, representantes de más de 50 especies llenan el enorme espacio, todos esperando escuchar la presentación formal de la humanidad en el Consejo. La almirante Rebecca Stone entró en el salón con confianza, seguida por el embajador Alex Turner y la DR. Patricia Lee. La delegación humana era pequeña en comparación con los cientos de representantes alienígenas, pero su presencia llenó la sala con una energía que hizo que todos prestaran atención. En el centro del salón, el antiguo podio del Consejo se elevó desde el suelo. Tradicionalmente, las especies jóvenes se paraban allí para suplicar protección y guía. Hoy, los humanos lo usaron para algo completamente diferente. El embajador voltó al orden a la asamblea. Su piel platida parecía pálida mientras hablaba. Honorables representants,
Nos reunimos hoy para escuchar la especie de Sol 3, comúnmente conocida como la Tierra. Han solicitó la oportunidad de dirigirse al pleno del Consejo. La almirante Stone subió al podio y miró el mar de rostros alienígenas. Algunos parecen curiosos, otros preocupados, y unos pocos parecen abiertamente hostiles. Comenzó a hablar con una voz clara y fuerte. Miembros del Consejo Galáctico, les agradecemos esta oportunidad. No venimos aquí como una especie joven que busca guía, sino como iguales que ofrecen una asociación. Murmulos llenaron el salón. Ninguna especie se había dirigido al Consejo de esta manera antes. Hemos aprendido mucho sobre su civilización en los últimos meses, continuó la almirante Stone. Han mantenido el orden en esta galaxia durante miles de años. Han protegido a las especies más jóvenes y cuidado su desarrollo. Esos son objetivos admirables. El general Keithmos del imperio zafariano es elevado en enojado. Hablando de asociación, pero no ha mostrado ningún respeto por nuestra autoridad. Requisen nuestra guía y desafían nuestros sistemas. La almirante Stone se volvió para mirarlo directamente. General, desafiamos esos sistemas porque creemos que hay una manera mejor. El salón estalló en voces de asombro. El embajador Turner se adelantó para continuar la presentación. Lo que ofrecemos hoy, dijo Alex, no es una solicitud para unirnos a su consejo, sino una propuesta para transformarlo por completo. Los sistemas holográficos del salón se activaron, mostrando planos detallados y especificaciones técnicas que darán sin aliento a los representantes alienígenas. La doctora Patricia Lee se hizo cargo de la presentación. Hemos descubierto algo que cambia todo lo que sabemos sobre la civilización galáctica. Durante meses, hemos estado explorando ruinas antiguas dejadas por una especie que existió mucho antes de que se formara su consejo. La pantalla holográfica mostró imágenes de las masivas estructuras alienígenas que los equipos humanos habían descubierto. La tecnología era claramente superior a cualquier cosa que las especies galácticas actuales poseyeran. Esta antigua civilización, continuó Patricia, poseía habilidades que apenas comenzamos a comprender. Podían manipular las fuerzas fundamentales de la propia realidad. Podían viajar instantáneamente a través de distancias galácticas. Podían transformar la materia y la energía a voluntad. Zerlin del pensamiento elevado parpadeó con intenso interés. ¿Qué le pasó a esta antigua especie? Creemos que evolucionó más allá de la necesidad de una existencia física, respondió Patricia. Pero antes de trascender, dejaron atrás algo importante. La pantalla holográfica cambió para mostrar secuencias genéticas y patrones cuánticos que eran casi demasiado complejos para seguirlos. Dejaron atrás el potencial para sus habilidades en ciertas especies de toda la galaxia. La humanidad es una de esas especies, pero no somos los únicos. El salón de actos quedó en completo silencio. Las implicaciones de lo que la humana estaba diciendo eran asombrosas. La capitana Lisa Hayes se unió a la presentación, explicando los últimos avances tecnológicos de la humanidad. Hemos desarrollado una tecnología de plegado dimensional que permite el viaje instantáneo a cualquier distancia. Podemos pasar de la Tierra al otro lado de la galaxia en segundos. Lo demostró activando un pequeño dispositivo que abrió un portal en el aire. A través de él, los alienígenas podían ver la luna de la Tierra en tiempo real. La ingeniera Nancy Brown se adelantó a continuación. Nuestros sistemas de conversión de materia pueden transformar cualquier elemento en cualquier otro. Podemos convertir asteroides en naves estelares o crear planetas enteros a partir de polvo cósmico. La demostración continúa mientras conversa un pequeño trozo de metal en un cristal perfecto, luego en una flor viva y finalmente en una esfera de energía brillante. Las aplicaciones son ilimitadas, explicó Nancy.
Podemos terraformar mundos muertos en horas, crear recursos ilimitados y construir estructuras que existen en múltiples dimensiones simultáneamente. El ancestro mente de piedra de los constructores de silicio retumbó con su voz profunda. Esto es imposible. Tal poder no puede existir. La doctora Michelle Clark sonrió y dio un paso adelante. No solo existe, sino que podemos enseñar a otros a usarlo. El salón estalló en voces de asombro. La idea de que tales habilidades pudieran enseñarse estaba más allá de cualquier cosa que las especies del Consejo hubieran imaginado. Hemos descubierto, continuó Michelle, que los patrones genéticos dejados por la antigua especie pueden despertarse en cualquier forma de vida inteligente. El potencial existe en todos ustedes. Activó otro dispositivo que escaneó a los representantes alienígenas más cercanos. Los resultados aparecieron en la pantalla holográfica, mostrando patrones cuánticos en su estructura genética que coincidían con las plantillas antiguas. Cada especie en este salón tiene potencial de desarrollar estas habilidades. Simplemente nunca han sabido cómo desbloquearlas. El embajador Turner regresó al centro de la presentación. Esto es lo que proponemos. En lugar de mantener una jerarquía donde algunas especies gobiernan sobre otras, sugerimos crear un nuevo tipo de civilización. Una confederación donde todas las especies trabajen juntas para desbloquear todo su potencial. La almirante Stone concluyó la presentación con la revelación más impactante de la humanidad. Ofrecemos compartir todo lo que hemos aprendido libremente con todas las especies. La tecnología, el proceso de despertar genético, el conocimiento de la antigua civilización, todo ello. El salón de asambleas quedó en completo silencio. La oferta no tenía precedentes. Las especies solían guardar celosamente su tecnología más avanzada. Los humanos ofrecían regalar secretos que podrían transformar toda la galaxia. Hay una condición, añadió la almirante Stone. El viejo sistema de desarrollo controlado y poder jerárquico debe terminar. Proponemos disolver el Consejo Galáctico y crear la Confederación Galáctica, donde todas las especies participen como iguales. Tain, el cantor de cristal, intervino con asombro. Nos darían tecnología que los convierte en la especie más poderosa de la galaxia, solo para crear un sistema más igualitario. El poder compartido es poder multiplicado, replicó la doctora. Patricia lee. Una galaxia donde cada especie alcanza su máximo potencial es más fuerte que una donde unas pocas especies acaparan el conocimiento mientras otras luchan. Flujo de luz parpadeó intensamente. Lo que proponen cambiaría todo. Toda nuestra civilización se transformaría. Sí, asintió la almirante Stone. Sería difícil y requeriría confianza entre especies que han desconfiado unas de otras durante milenios. Pero imaginen lo que podríamos lograr juntos. El debate que siguió duró horas. Algunas especies estaban entusiasmadas con las posibilidades, otras estaban aterradas por un cambio tan masivo, y unas pocas estaban enojadas por el desafío a su autoridad. Finalmente, el ancestro mente de piedra pidió orden. Como el miembro más antiguo del Consejo, su voz tenía un peso especial. En mi larga existencia, he visto muchos cambios llegar a la galaxia. Esta propuesta es la más significativa que nadie ha hecho jamás. Hizo una pausa, su forma cristalina brillando mientras procesaba las implicaciones. He calculado los posibles resultados. Si los humanos dicen la verdad, esta nueva confederación podría hacer avanzar nuestra civilización millones de años en solo décadas. ¿Y si mienten?, exigió el general Ketmos. Entonces nos enfrentamos a los mismos desafíos que siempre hemos enfrentado, respondió mente de piedra. Pero si dicen la verdad y rechazamos su oferta, puede que nunca tengamos otra oportunidad de alcanzar nuestro máximo potencial como seres inteligentes. La votación final fue más reñida de lo que muchos esperaban, pero cuando se anunció, el salón estalló en celebración. El Consejo Galáctico había votado para disolverse y crear la Confederación Galáctica, con la Tierra como primera coordinadora principal. Mientras las diversas especies comenzaban a planificar su nuevo futuro, el embajador Beltar se acercó a la almirante Stone. «Nos han dado un regalo inconmensurable», dijo. «¿Por qué?» La almirante Stone sonrió. «Porque una galaxia donde todos alcanzan su potencial es una galaxia en la que vale la pena vivir». La era del Consejo Galáctico había terminado. La era de la Confederación Galáctica había comenzado. Y la galaxia nunca volvería a ser la misma.